Alright, welcome back to episode 16 of Steins. Got the volume and stuff working this time. Organization trying to stop me, but we got it. Just had to restart the computer. So basically where we last left off, essentially we kind of erased Mocha from existence because we switched out her phone. And now nobody but us remembers who she is, but she is alive. We are going to meet her at some point, I believe, in this episode. Also, in regards to the gacha videos coming up this week, they're probably going to be delayed. I got the thumbnails for most of them done, but there's been some things that came up this week that kept me from working on them, essentially. And I figured I can be a little more consistent with the Steins Gate and wait just a little bit longer for higher quality for the Blue Archive. Also, in regards to that, with the 3x3s and the monster anime review, they're doing so-so. They got like 16 views or something like that. So let me know if you guys seen that. What do you guys think of it? That would be greatly appreciated. And without further ado, let's jump right back into it. Also, we are still on chapter 4. A few minutes pass and out comes Mary first. Ah, that's right. We are debuting Luka. She looks satisfied. Luka-kun, ほら、恥ずかしがらずに出てきてよ。Luka doesn't make an appearance even when Mayuri calls him. Finally, a nervous Luka comes out of the dressing room. Oh, jeez. Luka looks like he's about to cry. I can already see the tears forming. Isn't that skirt a little too short? Those bare legs are truly captive. Wait. Oh no. I'm looking at a guy's legs. What am I saying? Why are his legs shaved? What's going on here, Luka? And what a crazy outfit to wear. Truly, magnum opus. フェイリスタン最強説を唱えている僕だけど、このルカ氏に対してはついついローアングラー化したくなるよ。A cameraman who photography female cosplayer idols from a low angle can be found where cosplayers congregate, such as Komima or Akihabara's pedestrian haven or heaven. オカリンの感想はどうかな？I mean, what would you say? It's your pupil after all. When urged to talk, I nod vaguely. I'm fascinated, but it's more mortifying to admit that. Luka is Luka, yet Luka is a man, male. A man just shouldn't be fascinated by another man. I whip out my phone and put it to my ear. 俺だ! 今、強烈な精神攻撃を受けている。いや、機関の差し金ではなく、むしろこいつはこの町を守護する大いなる巫女の末裔で、まずい、心が侵食されている。まさか秋葉にはまだこれほどの先森がいたとは。こいつを覚醒させられることができれば、機関による汚染も最小限にできるはず。分かっている。まだこの町を奴らの手に渡すわけにはいかない。これがシュタインズゲートの選択なのだな。エルプサイコングル。 Well, that would probably stop some people on the tracks. I catch my breath, put away my phone, and turn back and smile at Luka, and then the others who are staring blankly at me. ルカ子よ、我が不肖の弟子よ。以後戦いの時にはそのコストさみだれ装備で臨むがいい。ヒラリちゃんは刀は持たないよ。むしろね、ウーパーを持つとぴったりだよ。Can be his shield. Mayuri, in high spirits, makes Luka hold the Upa cushion. His lips tremble as he reluctantly accepts the cushion. He clearly doesn't know what to do with it. 機関による魔の手はこの秋葉にまで迫ろうとしている。I pretend not to notice Luka's distress. お前はこの
混沌渦巻く首都を守る先森柳林神社に生まれし巫女よ、今こそその役目を果たす時。わかるかルカ子よ。故に俺は常にお前に厳しく接しているのだ。この町 This is why you swing every day. お前にはある。そうなんですか？そうだとも。What a crazy laugh for a crazy time. その下品な笑いやめたら？外まで丸聞こえだぞ。恥ずかしい。Kirsu enters the lab with those remarks. She's coming in late like she's a company executive or something. クリスチャン、トゥットゥルー。やってくるなりこの俺に生意気な口を叩くお前は助手ではないか。Cool. 助手じゃない。何度も言わせるな。だいたい痛い毛で気弱そうな女の子をおもちゃにして調子に乗ってるなんて最低だわ。そう思わないの？ Well, little do you know, Kirsu. 痛い毛で気弱そうな女の子をおもちゃにするだと？いちいち反応するな、変態。 That's right, Christina doesn't know Luka's a guy. Correcting it is a pain, so I don't say anything. Poor Luka. それにしてもクリスティーナよ、ルカ子の全身を下から上へと寝め回すようにして見つめるのはよせ。してないわよ、そんなこと。 And he did say him. But I'm so bored. There's nothing to do here all day. At least the pay is good. Don't tell the boss that I've been polishing my bicycle at work, okay? I'll get fired. I hope you understand we're in this together, right? What do you mean, but? What are you talking about? What? The Brawn Tube Workshop pays well? Maybe I'll apply for a part-time job in September. Hi, you made a fatal mistake. You've exposed your own weakness to me. I'll be saving this trump card for this critical moment. True. クリスチャン、どうかな、このコス。ルカ君にすごく似合ってるって思うでしょ。これが噂に聞くジャパニメーション文化の一つ、コスプレなのか。 Acting like she doesn't know what it is. とてもキュートね。キュートだなんて、そんな。 Luka's eyes get wetter and wetter. どうしてそんなに悲しそうなの？あなたはとても可愛いんだから、もっと自信を持つべきよ。Kirsu doesn't know, so she's not doing it intentionally, but I guess that makes things complicated for Luka. I should change the topic for Luka's sake. While I'm a mad scientist, I also happen to be a perfect gentleman. I comb back my hair with my fingers. ルカ子よ、お前の望みを聞こう。ハイパーアクロバティックな会話のつなげ方だな。聞けルカ子、思考は具象化する。そしてこの日本は言霊の国。一旦下に乗せた言葉には力が宿る。お前も晴れて And he is a guardian. 世界の住人となった今、はっきり望みを言葉に出しておくべきだ。そうすればこの地の混沌がシュタインズゲートの選択に影響を及ぼし、お前を後押しする。僕の願いですか？ Luka puts his hands together in front of his waist and bends his head slightly to the side. His cheeks turn light pink. His bashful, squirming appearance with wet, upturned eyes would make anyone who saw him either want to hug him real tight or smack him upside the head. It's that powerful. その聞いても笑いませんか？ Uh-oh. 恥ずべきことは何もない。堂々と宣誓するのだ。そりゃ世界を混沌にうんたらとか言ってるバカに比べれば、どんな願い事も恥ずかしくはないわな。そこ How の女性、 cruel. 人の望みを笑うとは
品性が知れるぞ。 True. マユシーの願い事はね、美味しいものをお腹いっぱい食べることと、ウーパグッズでラボを埋め尽くすことと、ルカ君にコスを着てもらうこと。 Got a lot of wishes. マユリには聞いていない。マユシーのお願いもショタインザゲートに後押ししてほしいよ。An exceptionally cute boy or young man, such characters are apparently designed to appeal to a female demographic. ショタインザゲートってその間違い方神レベルだろう。なんかそこはかとなくインモラルな香りが。 We all ignore Daru. Luka puts his hands to his mouth and casts his eyes down. The same gesture as a female junior confessing her love to a male senior underneath a cherry tree. Cuteness overload must resist. 女の子になりたいです。 I mean, that makes sense. はい。 Kyusu is the first to react. Her expression is one of utter confusion. Well, that's only natural. Not even I expected that, so I accidentally swallowed my muahahaha. 僕、自分の顔あんまり好きじゃなくて。 That's too bad. だからもし女の子になれれば少しは自信が出るかなって昔から思ってたんです。 Probably not. So he has no confidence in himself. He's prettier than any girl here, and yet he has no confidence. I'm well aware of the reason for this. It's because he's a guy. 待て、ちょっと待って。 Kyusu starts rubbing her temples. 彼女は何を言ってるの？我が助手よ。いや、クリスティーナよ。助手でもクリスティーナでもないと言っとろうが。お前は決定的な間違いを犯している。 You assumed. 間違い？わからないか、クリスティーナ。わからないだろうな。それはお前の目が邪念で曇っているからに他ならない。どういうことよ？ならば教えよう。お前はここにいるルカ子のことを痛い毛で気弱そうな女の子と言ったがこいつは女の子ではない、男だ。何の冗談だそれ？冗談も何もアカシックレコードにも明記してある揺らぐことなき真実だ。The database in which every event in the whole universe from past to future is recorded. The memory of humanity's collective consciousness, not in vinyl. Oh, that's good to know. Kyusu looks at Daru and Mayuri as if seeking help, but they nod with a knowing look in their eyes. As for Luka himself, he's just hanging his head in shame. これは釣られてもいいネタ？え？え？ Kyusu suddenly turns away as if to avoid my gaze. Then she walks up to Luka. 漆原さん、岡部の言ってることは本当なの？はい。僕、男です。嘘だ。こんな可愛い子が男の子のはずが。Oh. Now Luka's gonna cry. 逆。それを言うならこんな可愛い子が女の子のはずがないだし。そういう意味で言ったんじゃなくて。Does that mean Kyusu knows the meaning of the phrase someone this cute can't be a girl? I knew it. She really is an at Chandler. ルカ子よ。ありのままのお前でいればいいのだ。俺は
俺たちは男だろうが女だろうがお前を否定しない。 How sweet. 同時にお前の望みもまた俺たちは否定しない。いちいち俺たちって言い直さなくてもよくね。 Kurusu, unable to calm down after learning the truth, starts touching her own face and checking her hair in her pocket mirror. あたふたしているなクリスティーナ。自分よりずっと女の子らしい男がいたことがそれほどショックか？ Oh. 認めるわ。私は彼女、じゃなくて彼に比べれば乱暴な言葉遣いだし態度も悪いし可愛げもない。これってショックで3日は寝込むレベルよ。Looks like she's seriously depressed. クリスちゃんも可愛いよ。フォローはいらない。ますます惨めになるから。己の欠点を顧みることができる人間はいずれ強くなる。クリスティーナよ、お前もいずれ立派な女性になれるだろう。今はまだ若いだけだ。あんたに説教される言われはないぞ。前言撤回だ。己の欠点すら顧みようとしないとは器の小さいやつめ。うるさい。あんたが言うな。ごめんなさい。僕が変なこと言ったせいで。 Poor Luka. Luka bows his head for some reason. His eyes are red and puffy. With such a cute boy on the verge of tears, Kurusu and I have no choice but to stop arguing. さて僕の愛用のデジカメはと。おもむろに撮影会の準備を始めるな変態。先生、ローアングラーになりたいです。 But still, it was just a whim to ask for Luka's wish. I hardly expected this to happen. So that's how Luka thinks of himself. しかしルカ子よ、その望みどこまで本気なのだ？ If he's truly desperate, then having a change operation is probably the best way to go. Judging by his current looks, Luka could become the star of Tokyo's community. No, screw that, he could even become a TV personality. Actually pretty progressive for its time. 夜眠りについて朝目覚めたら女の子になっていたみたいな、そういうのが憧れなんです。夢見すぎですよね。 Stop it with those puppy dog eyes. Are you that chihuahua for a certain popular commercial? ルカくん、かわいいね。So cute. Oh my gosh, English. Looks like Kirisu's been struck by Luka's cuteness too. The skimpy costume he's wearing isn't helping. It's like dunking your brain in a vat of pure moe, then you die. The scary part is that afterwards you feel an irresistible urge to grant Luka's every wish. But as Luka said, it's going to be hard to find a nice clean solution to his problem. And then Kirisu clears her throat. そういえば聞いたことがあるんだけど。解説セリフ来たこれ。お肉をたくさん食べれば男の子を、野菜をたくさん食べれば女の子を産むことができるっていう俗説があるらしい。そうっすわ。民名書房？ I've never heard of that before. A fictional publishing house that appears in a certain manga. In this manga, Mimei Shobu publishes books on fictional martial arts. On the internet, quoting Mimei Shobu is a way to jokingly make statements seem factual. インターネットで見た。そういう返しをするとは。お主、やるな。何のこと？ Sounds like an old wives' tale. 知らなかった。じゃあマユシーのママもクリスちゃんのママもたくさんお野菜食べたんだね。 Only Mary's impressed.
マユシーはジューシー唐揚げナンバーワンばっかり食べてるから、将来子供を産むときは男の子なのかな。 I mean, how long do you have to eat it, you know? ねえねえ、バナナはお野菜に含まれると思う？ Mary's full of questions. I'll leave her to them. それなら狩猟で暮らしていた原始人たちはどうなるのだ。彼らはおのずと男ばかり産むことになり、男女比のバランスが偏ってしまうではないか。 True. そうなれば人類がここまで繁栄できていたかも怪しい。別にそれが正しいって言ってるわけじゃない。なんとなく思い出しただけよ。いちいち噛みつかないで。俺は噛みついてなどいない。クリスティーナよ、その説検証してみる気はないか？どういうこと？思い出せ。俺たちの手には電話レンジカッコ仮があるではないか。電話レンジちゃん？チーンってしたら男の子か女の子かわかるの？ No way. いや、あ、そっか。 Looks like Kyusu got it. They don't call her a genius for nothing. 漆原さんのお母さんが妊娠中の時期へ D メールを送るのね。Eat vegetables. What if? いかにも野菜をもっとたくさん食べろという内容でな。 Luka, who doesn't know what demos are, and Mayuri, who's just a little dumb, tilt their heads in confusion at the same time. やってみる価値はあると思わないか？それは。This is not what I expected to happen. If this works, that would be crazy. 取り繕おうとするなよクリスティーナ。俺は知っているぞ。お前がマッドサイエンティストの素質を持つ実験大好きっ子だということ。誰が実験大好きっ子だ？違うのか？ Do you not love experiments? 違わないけれど。 And then we erase Luka out accident too. That would suck. That settles it. ちょい待ち。それでもし実験が成功したらどうするん？どうするとは？だってルカ氏の性別がマジで変わっちゃうってことじゃん。それがルカ子の望みだろ？いやそうだけど、もし性別が変わったらルカ氏が生きてきた16年間の歴史が改変されるんじゃねってこと。 Why is he talking like それ that? について誰が責任取るん？それは責任は僕が。 Luka raises his hand timidly. マジで言ってる？よくわからないんですけど、その方法を使えば女の子になれるかもしれないんですよね。だったら試してみたいです。 And then he never likes us. どうかお願いします、師匠。 He bows his head to me. マユリ、お前の意見は？ルカ君が女の子になっちゃったらね、今度からはルカちゃんって呼ばないとダメだね。ルカちゃんはマユシーのコス着てくれる？それとこれと話。One thing at a time, I guess. At any rate, it doesn't look like Mary has any objections. 決まりだな。ならばルカ子よ。 This is so stupid, but also very funny. 006に命じる。電話レンジカッコ仮は我がラボの最重要機密。 How far back would you have to go? それを使う以上、お前はラボメントにならなければならない。僕このラボのメンバーにずっとなりたいって思っていたんです。そうだったの？言ってくれればよかったのに。
言い出す勇気がなくて。それに僕、さっきも言ったんですけど、機械のことさっぱりわからないですし。そんなこと気にしなくていいんだよ。だってね、マユシーもさっぱりだもん。 That's not something to be proud of, Mayuri. ではルカ子は今 Again, this is just gonna be absolutely crazy if it works. 異論のあるものは Probably won't, but はーい。 Kirsu raises her hand. 私ラボ面ナンバー004を返上したいので、代わりに西原さんを004にしてあげて。は How could she? 他にはあ、 Mayuri and Daru ask what happened to O5, but I ignored them. Mocha will always be O5 in my heart. Good for him. No other objections emerge. All members are in favor. ではルカ子はラボ面ナンバー006となる。以後 Number 6 for Lotto 6. 近い It's a gamble every その time. ために全力を尽くせ。はい、とっても嬉しいです。さてということで早速実験を。 Wait. I suddenly realized something that makes me smack my forehead in dismay. 始まった。ルカ子は今16歳だったな。はい。つまり1993年生まれ。そうだよ。マユシーと同い年なのです。それがどうしたの？ So, what, no phones or mail? In order to tell Luka's mother to eat a lot of vegetables, we need to send a email to 10 months before Luka was born, meaning we'd have to send it to 1992. 携帯が日本で普及し始めたのはいつだ？ Oh. Looks like Kiryu and Daru figured it out. Daru goes to Google it. 96年ぐらいっぽい。 Ooh. 機能が実装されるのはさらに遅いかも。つまりルカ子の生まれた年の時点では携帯は一般化されてないということ。 So what to do? ルカ子の母親も持っていない可能性がある。もしそうならメールを受け取ってもらう手段が存在しないではないか。ああ、そっか。 Well, I guess go ask her, huh? ダメなんですか？ Luka's face darkens. I fold my arms in thought. Some way to receive the email in an era where cell phones weren't yet widespread. 毒電波を飛ばせるよう改造するとか。何よ毒電波って。ちょっとヤバい人たちだけがユンユンと受信できるんだ。電波っつうか電波？特に春先によく見られる。毒されてるのあんたの脳みそだろ。 Yeah, I kind of agree. That's kind of crazy. いいよ。もっと罵ってくれて OK だよ。だったら手紙をタイムカプセルに入れて埋めるっていうのは？それじゃあ過去じゃなくて未来に行っちゃうわ。 Close. そっか。だったらあれだ。ルカ氏が雷に打たれるとか、それで性別転換。古臭いコミックとかアニメで手垢がついてそうだけど。 D メールを使わなきゃ実験の意味ないでしょ。脱線しないで。Really, what to do? I can't think of an option. クリスちゃんのナイスアイデアにマユシーは期待です。私はそうね。高速を事情倍ほど上回るロケットを開発すればあまりの速さに時間が逆行してとか。自分だって電話レンジのこと念頭に置いてないじゃんか。しかもこの天才少女め、今自ら相対性理論を否定したぞ。単なる冗談でしょ。本気にしないで。まったくどいつもこいつも使えない。 I guess I would just check, hey, did you have a phone during that time? That'd be my only thought. だったら自称 IQ170 の Oh, no. 灰色の脳細胞狂気のマッドサイエンティスト鳳凰院さん、代案をどうぞ。
ふむ、頭の片隅でひらめきつつあるぞ。ひらめけの精神だな。 This sensation, yes, my natural mad scientist inspiration is about to explode. 思いついた。 All eyes focus on me. With a broad grin, I proclaim, 携帯がなければポケベルに送ればいいじゃない。 oh, that is actually genius. I guess my only other idea would be to, like, broadcast a message through TVs around that time and, like, it just spread by local rumor or something. An early method of receiving wireless messages. In Japan, service started in around 1968 after support for text data was added in the 1990s. Pagers grew rapidly in popularity among high school girls. However, pagers were soon replaced by cellular phones and pager service was eventually terminated in 2007. Oh. About 22 hours have passed since I made my mind-blowingly awesome proclamation. こんにちは。 Luka enters the lab shyly, just as he did yesterday. He gives me a bashful smile when our eyes meet. お母さん、ポケベルを持ってました。 This is gonna be so sad if it doesn't work. よかったね、ルカ君。これで前に進めるわね。 She's got a lab coat. 女の子バージョンか。燃えるの確定。 Mary, Kurisu, and Daru are already on standby. Sending a D-mail to a pager. Yesterday we argued about whether it's even possible. Eventually we settled on probably. That makes sense. Data is data after all. The rest depends on the pager radio wave stations 18 years ago, but it should be fine as long as our data gets through safely. We already googled how to send data to a pager. For the pagers back then, you would first enter the other person's pager number, then if the Kanto region enters, okay, etc. After that, you would enter the numbers to send. That's how it worked, apparently. Pagers in 1992 could only still send numbers. Phone number display functions were also yet to be implemented, so your number was hidden from the other person by default. A few years after that, pagers started to implement Japanese characters displays, enabling functionality similar to that of an email. Therefore, the D-mail Luka is about to send is technically not a mail, though it has to be sent in numerical form. Naturally, I have a conversion table for that on hand. You can find information even from 18 years ago if you just Google it, true. I was pretty worried by the lack of information on pagers at first, but that's my little secret. 漆原さん、あとは過去のお母さんに向けての文章をあなた自身で考えて。僕がですか？自分の夢を叶えたいなら自分自身で道を切り開くがいい。俺たちがしてやれるのはその強払い程度のことだけだ。わかりました。 We explained to Luka the function of the phone wave named subject to change. The numbers we're sending 1-byte characters, so we can send 36 of them. The pager's number to letter conversion system uses 2 numbers to correspond to 1 Japanese character. Furthermore, since you first need to input, okay, the hashtag or the #2, that means you can only send 16 hiragana characters. Luka, understanding everything, takes out a notebook to begin writing drafts for the pager message. Oh no, he escaped, yeah. If we don't find him and kill him, misfortune will fall upon Akiba. And yeah, his name is the end of tutorial. He's small and nimble, and he cries choo choo nya. Come here quickly, Ferris, need your help, nya. A rat? What kind of cat girl is afraid of rats? You disappoint me, Ferris, nya nya. I can't help, but it won't be cheap. What kind of cat is afraid of a rat? I show Luka the sites I found. It reads pager number and letter conversion. Pager typing is commonly known as two-touch typing or pager input. It's somewhat different from cell phone input. You choose the consonant and then input the vowel. The consonants are A, K, S, T, N, H, M, Y, R, W. The vowels are A, I, U, E, O. Basically, to input key or K, press 2 to input the consonant K. Then you press 4 the vowel E. 結構めんどいな。
僕はてっきり83183183って打てばいいんだとばかり思っていたよ。どうして831なの831で野菜じゃん上皇。野菜野菜野菜ってのルカ氏のお母様の頭にすり込めばいいのかと。Yeah, I don't think that's gonna work. そんなメッセージではいたずら扱いされるだけだ。だったら29292929っていうのは一応聞いてやるが、どういう意味だ？肉肉好きにさせてどうする？違うよ。それだけ肉って連呼されたらね、逆にお肉見るのも嫌になって野菜を食べようって気になるかもしれない。 I mean, that's not a bad idea either. あるはねえよ。Luka completes his composition while we speak our nonsense. こういう内容でどうでしょうか。母さん野菜をたくさん食べてね。そのまますぎじゃね？冒頭の母さんは不要だろう。余計な疑念を抱かせるだけだ。じゃあ野菜をたくさん食べると女の子を産めます。ひねりすぎるのもね。それに文字数オーバーしてるわよ。野菜食べると元気な子を産める。ちょい待ち。この変換表によると濁点も数字2個で表現しないとダメっぽい。その文章だと半角4文字オーバーする。ならば少し改変だ。野菜食うと元気な子を産めるでどうだ？ Oh, there you go. 言い方が下品じゃない？相手は漆原さんのお母さんでしょ。食うとの部分通じるかな？ならば代案を出してもらおうか。 Kyushu shrugs her shoulders and says no more. Then it's settled. じゃあ早速打ってみようよ。 I mean, you can try it a couple times. Eat vegetables. When sending to a pager, the number encoded message is handed like a telephone number or handled. So we enter the input into the X68,000. Okay. Entering the number. The long, random-looking string of numbers is complete. よし、準備万端 OK だ。 Now we just activate the phone wave name subject to change and have Luka call. This is crazy. The microwave timer is set to 154,152 seconds. It should arrive around January 1st, 1993. The margin of error is around 1 to 3 days, I guess. Leap year calculations a pain, so I ignored it. What if? Luka's slender finger starts to tremble on top of the entire button. The enter button. 起動するぞ。 Luka looks at me with tears in his eyes, then nods faintly. The discharge phenomenon soon occurs. Luka flinches and takes a step back, but then I see determination flare in his eyes. He sets his jaw and pushes the enter button. Oh my gosh. That's so far back. A wave of dizziness hits me again. I place a hand on the table to support myself. The dizziness slowly fades. Little by little, color returns to the world. I'm nervous. I'm kind of I'm so curious to see what's gonna happen. Reading Steiner activated again. Did the world line change? I look around the room. It seems messier. That could just be aw. Unlike what happened with Mocha, Luka's still here. He blushes when he notices my stare. 岡部さん、そんなに見ないでください。 I think he's the same. I fold my arms and tilt my head.
Luka's appearance hasn't changed a bit. I'm paying particular attention to his chest and his chest and his chest. As a guy, it's natural for him to have no breasts. But if he's a girl now, then that's a different story. That washboard isn't... okay, it's... there's nothing there, it's flat. 失敗か。 So the eat lots of vegetables to give birth to a girl thing Kurisu talked about was nothing but fringe science. What kind of scientist believes such a flimsy theory anyway? 失敗って何が？ And then Mayori's a guy. Everyone including Luka looks at me in confusion. 何って、お前たち揃いも揃ってボケているのか？たった今この電話レンジカッコ仮で。 I slap a hand over my mouth as soon as I start talking. That was careless of me. As our previous experiments proved, the activation of reading Steiner means that the world line has changed, and I'm the only one who carries his memories through the change. Nobody else here knows what we did. いや、なんでもない。 Afterward, Mayuri and Luka happily go out shopping for lunch at a neighborhood convenience store. クリスティーナよ、一つ聞きたいのだが、ルカ子は。今度はどんな変態的行為を考えてるんだ。あんたたち変態コンビは油断も隙もないな。変態コンビじゃねえ。僕たちは変態紳士コンビだ。 There's layers to it. どうでもいい。ほんと、どうでもいい。Darn, I can't ask now. It's really annoying that no one remembers. I don't want to think about how Kurisu might react if suddenly ask is Luka a girl. I should wait until I can get Luka alone and check that. But considering how his appearance hasn't changed at all, it's very likely that the change failed. In that case, what did Luka's D-mail change? It's just like the Mocha experiment. The result is different from what we expected. The real problem is that we have no control. After I leave the lab, I head to McQueen, Snean Square to think. Daru sits in front of me, waiting impatiently, prepares to bring out our order. ダルよ、D メールについてどう思う？すごいような、すごくないような。すごくないと思った理由は？フェイリスタンとのライネット勝負の結果を改変できなかったを。Okay, so that's still remembered. Now that's a selfish reason. 何度かの実験で分かったが、D メールの精度はまだ信頼できるレベルには達していない。運の要素が絡んでくるのは装置としては欠陥だ。もっと送り手側がコントロールできるようにならなければ、実用性が低いままのガラクタに終わる。We need more characters. For starters, there's the problem of how I'm the only one who can recognize the changes. Without my special power, we wouldn't even be able to check the results of the experiment. Ridiculous. 確かに結果出てないよな。ロト6当てるって件はどうなったん？保留中だ。Okay, he remembers that. Although it was Luka's mistake, that cost us the prize, he wouldn't have been in a position to make that mistake if the past version of me had asked him to buy the ticket in my stead. Why did past me even do that? It's like Steins Gate guided the money away from my grasp. No, I need to think positive. この法院京馬ともあろう男がこんなところでつまずいていられるものか。俺は諦めたりはしない。なぜなら俺がマッドサイエンティストだからだ。 And then Ferris comes out as a guy. とにかくすごい自信だ。あの電話レンジカッコ仮でゆくゆくは人間を、それも過去ばかりでなく未来にも向けて送り出すことができるように改良する。改良してみせる。いや、改良しなくてはならないのだ。 I stopped by the store to buy some crunchy coons since you said you wanted to eat some but you're not even here. That's mean. I put them in the fridge, so eat them soon, okay? How sweet. Wait, when did I say I wanted to eat crunchy coon? No new mail. それがシュタインズゲートの選択なのだから。 Steins Gate. Uh-oh. 007. Ferris is standing right next to me. Where did she come from?
己フェイリス、盗み聞きとは卑劣な。何言ってるのにゃ。京馬の声が大きすぎて店中に響き渡ってたにゃ。 Okay, that's fair. What? No. Once again, I leaked classified information concerning the future of mankind. アイスコーヒーとアイスティーと猫まんまお待たせしましたにゃ。 Nice. Daru's order of cat food is one of the maid cafe's specialties. It's not the usual miso over rice, but a stylish risotto instead. Wow. It's one of Daru's favorites. It's actually pretty tasty. Ferris places the iced coffee in front of me. ミルクとガムシロは入れますかにゃ。 Syrup? 断る。そんな京馬には全部入れちゃうにゃ。脳には適度な糖分が必要にゃ。 That is true. Despite my refusal, Ferris pours all of the milk and syrup into my glass. にゃんにゃんにゃんにゃん。 Then, speaking some nonsense incantation, she mixes my iced coffee with a straw, and the whole time she stares straight into my eyes. 出た。これがフェイリスさんの秘技。目を見て混ぜ混ぜだ。Daru starts explaining in excitement. 普通ならドリンクをこぼさないようにするだけでも大変なはずなのに、フェイリスさんはそれを平然とやってのける。そこにしびれる、憧れる。この秘技によりフェイリスさんはメイクインにおける人気ナンバーワンメイドとして君臨しているのだ。 Iced coffee in the glass changes from black to brown. Darn, she's dragging me into her pace again. Next, Ferris performs the same secret technique on Daru. フェイリスさん、ありがとうございます。おいしくいただきます。 He bows deeply, such a polite man. I take a sip of my iced coffee. Its bitterness and sweetness blows down my throat. When I look up, I see Ferris standing next to me, her silver tray in front of her waist. なんだ、何か用事か。続きを聞かせるにゃ。京馬とダルにゃん、面白そうなお話してたにゃ。タイムマシンがどうとかって。Hmm. フェイリス、とっても聞きたいにゃ。 Uh-oh. She gives me a babyish look with upturned eyes, but I firmly reject her. 極秘事項だ。部外者には明かせん。さっき店中に響き渡るぐらい大声で話してたのはどこの誰にゃ。だ、ダルにゃ。 No, no. フェイリスに教えてほしいにゃ。 His only weakness. She's targeting Daru now. Don't do it, man. Don't underestimate him, Ferris Nya Nya. Daru is my most trustworthy right-hand man, the wizard class super hacker. He won't be tricked into divulging classified information. 実はメールを過去に送れるっていうすげえマシンを作ったんだお。主に僕が。He did most of the work, and he's broken. Women are scary. それってつまりタイムマシンってことにゃ。そういうことになるかな。 Oh. タイムマシンを作ったなんてすっごいにゃ。フェイリスはダルニャンの頭の良さにキュンキュンしそうだにゃ。マジで？困ったな。Darn it. Dummy, what's with that grin? フェイリスはタイムマシンに乗って時間旅行するのが夢なのにゃ。僕がいつか連れてってあげるよ。だる、安請け合いするな。ところで昔から疑問だったんやけど、時間ってどんなものなのかにゃ。何？ What kind of question is よ that? く時間を川に例えて過去から未来に向かって流れてるとか言うにゃ。 Okay. でも本当にそうなのかにゃ。もし川の流れだとして過去と未来に挟まれた現在はどこにあるのにゃ。それは点なのか線なのか、そもそもどこからどこまでが現在なのにゃ。そういえば漠然とイメージはあるけど真面目に考えたことはないな。 Maybe if we understand, we can do things better. 現在は川の上に浮かぶ葉っぱだ。それは過去から未来へと流れに沿って動いていく。
そんじゃその葉っぱに全ての人間が乗ってるって考えればいいのかにゃ。死んだら葉っぱから落ちるってことになるのにゃ。そういうことだろう。その葉っぱのある地点より川の上流は過去、下流が未来と定義できる。にゃー。でもその葉っぱは人間にとっての現在にゃ。というと What, like dogs and cats? 人間が時間に単位を作って観測してるから葉っぱは現在だってわかるにゃ。けど例えば全宇宙すべての生き物が絶滅しちゃった世界だと現在を観測できる存在がいなくなっちゃうと思うのにゃ。その場合 Why do people suddenly know so much about time and travel? 神様とか宇宙の意志とかが観測するんじゃね？じゃあもしその神様が4次元的存在だとしたら過去にも未来にも自由に行けることになるにゃ。 This is a eyebrow conversation. Four-dimensional space is comprised of three spatial dimensions plus the fourth dimension time. Three-dimensional beings like humans can only move in the three spatial dimensions. A four-dimensional being, however, would be able to move through time as easily as humans can move through air. Okay. その神様の現在が基準になるならフェイリスたちの現在も過去方向に行ったり未来方向に行ったりしないとおかしいにゃ。むむむ。つまり現在は観測者の主観に委ねられると言いたいのか？もしそうなら過去と未来も主観次第になっちゃうにゃ。もしタイムマシンでフェイリスが1週間前にタイムトラベルしたとしたら京馬やダルニャンの現在とフェイリスの現在は1週間ずれちゃうにゃ。 True. そういえばそうだな。だとしたらそのズレは葉っぱだとどうやって表現するのにゃ？ Neither Daru nor I have an answer to that. Perhaps nobody has an answer, just like the collapse of causality thing that Kirisu mentioned. Does that mean that time machines and time travel are impossible after all? But CERN Stellipie test subjects physically traveled as far back as 1921. そもそも As we know, 観測者の as far as we 主 know. 観に委ねられるなら時計は関係なくなっちゃうのにゃ。楽しい時間は早く過ぎるし辛い時は時間が過ぎるのが遅く感じるにゃ。つまり主観だと時間の流れは変動しちゃうにゃ。 True. そういえばさ、年を取るにつれて時間の流れって速くなってるような気がするよな。ジャネの法則だな。A theory explaining the passage of time proposed by philosopher Paul Janet. For some reason, as one ages, time seems to pass by more quickly. According to the theory, the subjective length of time is inversely proportional to age. For example, 1 year is 1/7 of a 7-year-old's life, but only 1/70th of a 70-year-old's life. I mean, because it all starts kind of blurring together, and there's only so much you can remember. And then it feels like, oh, you're 40, you have kids and everything like that, and then you blink and then you're 80 and you're like, well, that was 40 years ago, and you don't really remember the in-between, and then health scares happen, tragedy happens, your body processes things differently. I mean, it's a whole jumble. とまあフェイリスはたまにそんなことを考えてるのにゃ。 Apparently a lot. 安易に時間を川の流れに例えるのはちょっと違うような気がするのにゃ。考えれば考えるほどこんがらがってきた罠。 The strict definition of time, similar to the question of where's the self, is one of humanity's internal questions. Countless renowned scholars have left this question unanswered. There's no way amateurs like us can answer it. But there's one thing I can do. Observe it. With our Steiner. Reading Steiner. にゃ。案ずるな。俺たちが開発するタイムマシンはそういう哲学的であったり物理学的考察など関係なく時空跳躍を可能にしてしまうのだ。 True. な、そうだよな、ダル。そうそう、そういうこと。にゃー、開き直っちゃったにゃ。でもダルニャンたちの作ったタイムマシンフェイリスも使ってみたいにゃ。ダメかにゃ。
まあ僕の権限ならフェイリスタンにも使わせてあげなくもないよ。 She's gonna rule the world. 約束だにゃ。ダル、勝手なことをほざくな。 Paris springs up with joy and hugs Daru's rotund body. That's all it takes to make Daru look like he's died and gone to heaven. After killing some time at McQueen, I leave Daru and head back to the lab. The only person there is Mayuri. She's working on a costume. マユリよ、今のお前の姿はまるで内職で夜鍋しているようだぞ。夜鍋って何？夜にお鍋を食べるの？ Sigh kids these days. ちなみにね、マユシーはコスでお金は取らない主義なのです。 How sweet. Seems like she's understood the rest of what I said. It was just a joke anyway. 趣味は趣味のままがいいもん。それにね、自分の作ったコスを誰かに着てもらうだけで幸せなんだ。 How sweet. 将来は服飾デザイナーにでもなるのか？ Come to think of it, Mayuri has never talked about her future. それは無理だよ。 She だったら wants to be a gourmet 俺 reviewer, はなんだ？ a foodie. ちなみに俺は世界の支配構造を打ち崩すことだ。マユシーはとりあえずね、このラボでのんびりやっていきたいな。 Aw. 何？生涯ラボ面宣言か？その志の高さは買うが、このラボは採算度外視なのだ。飯は食っていけないぞ。ねえねえオカリン、ラボ面6人になったね。こんなに増えるなんてね、マユシーは思ってもなかったよ。 That's kind of funny. That's a sudden change in topic. And for some reason, she's puffing her chest out in pride. マユシーが人質になった甲斐があったかも。いいな、断じていいなだ。我がラボに集った者たちは全員この俺の策略によりまんまとラボ面にさせられた連中に過ぎないのだからな。そういう言い方は良くないと思うな。それにね、マユシーはまんまとさせられてないよ。あ、そうだったな。お前は自分からこのラボに来たのだった。 She joined the lab without me ever asking. When she appeared in the doorway and offered to join, I thought she was a goddess sent from heaven. ねえ、オカリン？オカリンはこれからもマユシーのこと人質にしておいてくれる？ Is that a joke or a serious question? I can't tell. お前は人質のままでいたいのか？ Mary drops the costume in her hand, and then she smiles shyly. 痛いかなんというド M な娘だ。お前がそんなはしたない女だったとは思わなかったぞ。も。だって人質でいればね、マユシーは寂しくないし、オカリンも寂しくないから。そうか。 Sometimes Mary throws me off my game, but if that's her reason for staying at the lab, then I'm happy. そろそろマユシーは帰るね。Mary stands up and starts putting away her various sewing tools. メリー、帰りがけに何か食っていくか。おごるぞ。 Oh, 本当？どうしたの？今日の俺は気分がいいのだ。 that's sweet. じゃあね、キッチン二郎がいいな。あそこのメンチカツはね、神なのです。 She'll get no argument from me. 任せるがいい。オカリン大好き。マユシーはとっても幸せだよ。 Well, at least she's easy to please.
Mary and I head for Kitchen Jiro. After that, I'll see her safely to the station. And with that being said, that is a perfect place to end Steins Gate episode 16. So if you like videos like this and want to see more, please like, comment, and subscribe. Let me know down below what you want to see next. And as always, thank you for watching. I've been Boog the Goob. May God bless you and peace. Mwahaha.